Hello friends, my name is Dhananjay Khade and you are watching my YouTube channel English Developers. Now we are going to learn about one of the 8th standard story 2.2, The House Builder, its workshop. English workshop. Question number 1. Find from the story the noun form of the following. First is dedicate, second is measure, third is decide, fourth one is perfect, fifth one own, sixth give, seventh responsible, eighth persist. Now answer like a dedicate dedication, measure measurement, decide decision, perfect perfection, own ownership, give gift, responsible responsibilities, persist persistence, like that. Now come to second question. Second question is choose the proper phrase or expression to complete the sentence meaningfully. इथे बघा कंसामध्ये शब्द दिला to send for, with full dedication, in great demand, to meet the need of, make of, one's mind, to no avail आणि to hand over. बघा 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्रेशन्स दिलेले आहेत. तिथे आपल्याला ते भरायचे आहेत. जसं बघा आन्सर कसं येईल. पहिला आहे शी डझंट हर जॉब she does her job with full dedication. दूसरा बघा one should make up one's mind to help mothers when needed. तीसरा बघा Mr. Jadhav was transferred to Chennai, he had to hand over his responsibilities to his assistant. चौथा बघा आहे the laborer's income was not sufficient to meet the needs of his family. फिफ्थ बघा कसं कोणतं आहे because of a fault in the writing they will have to send for an electrician. सहावा बघा mother tried hard to change her son's habit but to no avail. सातवा आहे mangoes from Ratnagiri are always in great demand. थर्ड क्वेश्चन बघा कसा आहे रीड द स्टोरी अँड आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स और युअर वर्ड्स. ए आहे बघा ए क्वेश्चन काय आहे द ओनर ऑफ द न्यू हाऊस इज बिल्ड बाय द मेसन वुड बी एक्स्ट्रीमली प्लीज. व्हाय अँड आन्सर बघा बिकॉज ही यूज टू गिव्ह अन एक्सलंट अँड अपीलिंग फिनिश टू एव्हरी हाऊस. बी बघा बी द कॉन्ट्रॅक्टर कम्पेन्स for the mason's good work. How? Answer is the contractor compensates for the mason's good work by gifting a mason the new house key. C question is the mason made a firm decision to retire when. Answer is the mason made a firm decision to retire after working with great dedication for many years till he became a grandfather. Now question number 4 बघा काय आहे read the following words from the story aloud and fill them in proper column. काही शब्द दिलेले आहेत स्टोरी, वर्क, परफेक्शन, आर्किटेक्ट, लिव, बिल्डिंग, फुल, डूअर, वे, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, measurement, great, many, avail, excellent, material, complete, sufficiently, ready, documents, broad, happy, ownership आणि सबसिक्वेंटली. यामध्ये 1 syllables, 2 syllables, 3 syllables आणि मोर दॅन 3 syllables मध्ये क्लासिफाय करायचे आहेत. आन्सर कसं येईल बघा कसं 1 syllables मध्ये कोणकोणते येतील वर्क, लिव्ह, फुल, डूअर, वे, ग्रेट, ब्रॉड. 2 syllables मध्ये कोणते येतील स्टोरी, मेनी, अवेल, कम्प्लीट, रेडी, हॅपी, बिल्डिंग. 3 syllables मध्ये कोणते येतील सिलेबसमध्ये परफेक्शन, आर्किटेक्ट, एक्सलंट, क्वालिटी, डॉक्युमेंट्स, ओनरशिप. आणि मोर दॅन 3 मध्ये कोणते येतील बघा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजरमेंट, मटेरियल, सफिशियंटली आणि सबसिक्वेंटली. हे मोर दॅन 3 syllables मध्ये येतील. आता बघूया पुढचा बघा question number 5th A words that have the same sounds pronunciations but differ in spellings and meanings are called homophones.
होमोफोन्स बोलतात बघा. फॉर एक्झाम्पल हेअर, HAIR हेअर म्हणजे केस, आणि HAR हेअर म्हणजे येते. स्पेलिंग सेम आहे बा, स्पेलिंग वेगळा आहे, अर्थही वेगळा आहे, आणि उच्चार मात्र सेम आहे. असे यांना होमोफोन्स असे म्हणतात. पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. या पुढील दिलेल्या शब्दासाठी होमोफोन्स आपल्याला शोधायचे. जसं वेस्ट, हे वेस्ट आहे, दुसरं वेस्ट आहे. न्यू, हा न्यू एक आहे बा, KNEW NEW. लोज, LOSE. मेड, MAID, MADE. ग्रेट, GRATE ला GREAT ग्रेट. वन. साइट, SIGST ला SIT. वीक, WEE केला WEAK वीक आहे. वुड, WOULD ला WOOD. SEAC ला बघा कोणता आहे, SEEC. अशा प्रकारे हे होमोफोन्स आपल्याला लिहिता येतील. क्वेश्चन 5B बघा. क्वेश्चन 5B, सिलेक्ट एनी 3 पेअर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबोव अँड मेक सिम्पल सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन टू शो द डिफरन्स इन देअर मिनिंग. वन आहे बघा, इट इज डार्क आउटसाइड ॲट नाईट, म्हणजे रात्रीच्या वेळी बाहेर अंधार असतो. आणि दुसरे बघा, द नाईट म्हणजे सरदार, नाईट म्हणजे सरदार. वर अ सूट फॉर आर्मर, म्हणजे आता सरदाराने चिलकत घातलेला आहे. आता दुसरे बघा, म्हणजे या नाईटचा अर्थ रात्र आणि याचा सरदार. दुसरा बघा, आय हिट द बॉल इन टू द होल. या होलचा अर्थ मी बॉल त्या होलमध्ये किंवा छिद्रामध्ये हिट केला, मारला. आणि दुसरा बघा, आय एट अ होल म्हणजे पूर्ण रेड ॲपल, मी पूर्ण रेड ॲपल पूर्ण खाल्लं, म्हणजे होल म्हणजे पूर्ण. तिसरा बघा, द सन रायजेस इन द ईस्ट. हा सन म्हणजे SUN सन म्हणजे सूर्य. द सन रायजेस म्हणजे उगवतो कुठे, इन द ईस्ट पूर्वेला उगवतो. आणि दुसरा बघा, आय हॅव अ सन, सन म्हणजे मुलगा बघा, आय हॅव अ सन नेम राहुल, म्हणजे मला मुलगा आहे त्याचं नाव आहे राहुल. अशा प्रकारे आपण वाक्य सुद्धा तयार करू शकतो. पुढचं बघा 6 नंबरमध्ये काय दिलंय बघा. 6 नंबरमध्ये, ऑलवेज डू युअर बेस्ट. व्हॉट यू प्लांट नाव यू विल हार्वेस्ट लेटर. राईट अ पॅराग्राफ ऑन द अबोव टॉपिक विथ द इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल ऑफ द सेम. बघा आपल्याला काय करायचं आहे, नेहमी सर्वोत्तम असे करा. आता तुम्ही जे पेराल किंवा पाया रोवाल त्याचे फळ तुम्हाला नंतर मिळेल. वरील विषयावर त्याचे एखादे चांगले उदाहरण देऊन एक परिच्छेद लिहायचा आहे बघा. म्हणजे नो पेन नो गेन. मॅन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्युचर. इफ यू गो ऑन वर्किंग हार्ड सिन्सिअरली यू विल गेट द fruit of your work in future. Whatever your position in the society, in the beginning you strive and reach the highest position that others will envy. If you do good deeds you will be rewarded with good life sooner or later. We cannot sow something bad or evil and hope to reap another harvest. If a man plants virtue, purity and moral value, he will pluck golden fruits of success and supreme happiness. The students who desire good marks and great success should put in enormous effort to reach that destination. There are many great people in different fields who struggle against every odds in the beginning, but at the end they were rewarded with good sweet fruit of life. Dr. Babasaheb Ambedkar, late Sri Dhirubhai Ambani, our Prime Minister Narendra Modi and many others are the ideal examples of this. Right actions through will fetch right results. In short, one will get award. In short, one will get award in proportion to one's hard work and labor. Those who work hard and prevail in difficult days rise in their life
So whatever you do, do your best. That will bring you fortune, comfort, success, position and great achievement tomorrow.